have ample of characteristics, and this characteristics along with the DC analysis that we'll have to learn in this particular video. Now let's look at this particular slide in front of you, that is cascode amplifier. Here we have to specify that the transistor which we are using for this cascode amplifier is BJT, that is bipolar junction transistor. So if you look at this particular circuit that comprises of two transistors, so obviously with the two transistors I will be having two stage, so it's an example of multi-stage amplifier. So what is the khasiyat of this particular cascode amplifier, and why it is different than that of usual cascade amplifier, right? So let's see to it that input is given to the first stage Q1, base of first stage, that is input is given to the base of first stage, and the emitter is your common, I can say that this is nothing but comprises of your common emitter mode, right? And this particular output which is given to the character side, which is given to the input of the transistor 2, that is Q2, through emitter terminal, and the base is connected to the ground, and I can say that this is your common base configuration. So here I can conclude that yes, this cascode amplifier is called as common emitter, common base configuration. Common emitter is earlier than common base. This is because common emitter is at the input side, common base is at the output side. We are clubbing two parameters together, CE and CB, two modes together, CE and CB. One is CE. Khasiyat of CE is to get moderate gain, right? Khasiyat of CB is to get the higher bandwidth. And these two, when I combine together, I'll get a good sandwich that is called as a cascode amplifier, which is having both the characteristics into one particular circuit only. Usually we have gain bandwidth product should be constant, right? So if gain increases, your bandwidth reduces. When bandwidth increases, your gain reduces. So we want to build a bridge in between them, right? So to have moderate gain, high gain, as well as we want to have the high bandwidth. So this is been achieved by this particular amplifier called as a cascode amplifier. So the basically khasiyat of this cascode amplifier is we'll be getting the high bandwidth and we'll be getting the moderate to high gain as well, right? So let's learn the DC perspective, DC analysis perspective of this cascode amplifier. Before that, I just want to note that I am purposely taking the CE mode at the base side, not CB mode at the base side. This is because I know that the input impedance of CB is very less. I want input impedance should be high enough. So as far as CE is concerned, the input impedance is high enough than that of your base part. Moreover, the output impedance of the base is very high as compared to CE. So this is how we want that particular cascode amplifier, and this is nothing but the khasiyat of cascode amplifier. Let's move towards the next slide where we'll do the DC analysis of this cascode amplifier. Just opening all the coupling and bypass capacitors, whatever circuit we'll be getting, that will be your DC analysis circuit. Now in this particular circuit, we will have to deal with the approximations, right? So what kind of approximations we have to learn? That is, beta is very high than 100. If beta is very high than 100, then I can say that IB1 and IB2 can be neglected, right? If I do neglect this IB1 and IB2, I can easily get the value of VB2 and VB1. So here I can say that the value of at this particular node is nothing but VB2. Value at this particular node is nothing but VB1. Okay, so let's move ahead to the calculation of VB1 and VB2, right? So VB1 is equal to, I can say that I'll just apply the VDR over here. So R3 divided by R1 plus R2 plus R3 multiplied by the total voltage, that is nothing but VCC minus of minus VEE, that is plus VE. So we can say that the value is nothing but R3
divide by R1 plus R2 plus R3 multiplied by VCC plus VEE. Okay, so this is the value of VB1. Similarly, I can calculate the value of VB2 as well. So VB2 is equal to the summation of these two resistances R2 plus R3 divided by R1 plus R2 plus R3 multiplied by the total voltage, that is VCC plus VEE. So these two values we have got, right? Now we have to deal with the value of the current, right? So I'm assuming that if IB1 and IB2 is been neglected, can I say that all the collector and emitter currents are same? So if IB is 0, I can say that IC1 is equal to IE1 and that IC1 itself is IE2. So I can also say that IE2 is equal to IC2. So here I can conclude that IC1 is equal to IC2 is equal to IE1 is equal to IE2 is, let's say, IC. So it's having same value, right? When I'm considering beta is much greater than 100. Then say that if this is the case, then I can say that apply KVL, right? What we will do, we'll apply KVL here, right? If we apply KVL here, we'll be getting VB1, right? This VB1 is equal to VBE1. So this voltage is nothing but VBE1 and this is nothing but IE into RE. So apply KVL. To, let's say, loop A, and I'm doing Namakaran for this loop as loop A. Okay, let's say what will be getting, that is nothing but, say, VB1 is equal to VBE minus IE RE. From that we have all values of this particular parameters except IE. So we'll get the value of IE, that is the first parameter of current from the DC analysis we'll be getting. That is nothing but VB1 minus VBE divided by RE. That is nothing but the first equation. I will write it as the first equation. Ở chỗ này có em nào thắc mắc gì về cái apply kia ấy không? Cái định luật về kiếp hốp không? Thầy ơi, Hả? thầy ơi, bình thường là mình dùng cái Thevenin thì mình có cái áp VB1 đây, thì mình tại sao ở trong trường hợp này thì mình không lấy một cái giờ tương đương đặt vào chân B1 ạ? Ở đây thì mình cũng không hiểu tại sao lại dùng luôn như thế này. Đấy. Nhưng mà nếu như tính như thế này nhá thì nó sẽ có một cái chút vấn đề. Đấy, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao họ tính như này. Đấy, còn nếu tính như này nhá, nếu như em cho một cái VCC ở đây nhá và VEE đây mà em cho hai cái điện trở, đúng không? Hai cái điện trở mà giống nhau. Thế thì em lấy cái nối ở giữa này, đúng không? Về nguyên tắc là một thằng âm một thằng dương thì điện trở, nếu như hai thằng điện trở R1 chẳng giả sử bỏ qua cái R2 này đi thì thằng R1 và thằng R3 này mà nó giống nhau thì có phải điện trở ở đây cái thế ở đây nó phải là bằng không không? Bằng hai thằng này chia đôi không? Đúng không? Đấy, thế thì nếu như thế thì nó chính bằng không không? Đấy, nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ thấy nếu như nó nối với đất ấy thì nó phải là bằng không trên chia thằng này cơ, thế nên là cái thằng này nó phải bằng trừ VEE nữa cơ. Mình không hiểu tại sao họ lại tính như thế. Thôi cứ để xem họ tính như nào đã. Còn ở cái chỗ này này thì các em có thấy ấy không? Có một chút đó là nó thiếu một cái VEE này, áp dụng cái định luật Kirchhoff này này, đúng không? Đây này, VB1 này, VB1 này, đáng nhẽ đây nó phải lối đất thì em mới áp dụng cái Kirchhoff như thế này, đúng không? Thì nó còn phải trừ thêm cái VVE này. Nhưng mà nó tính cái VB1 này là bằng ở trên ấy, bằng VCC cộng VEE nhân với cả cái không, cứ để xem họ tính như nào nhé. For your current, right? Once we get the value of IE, I can assume that we'll be having all the values of IC1, IC2, IE1, IE2, that is the same value as IC.
So we have got the current value. Now we want to learn what will be the value of CE1, CE2, right? Only two values are left, then we're done with DC analysis. Now how we will be getting the value of this particular thing, that is VCE1 first we'll calculate. I know that this VB2, right? This VB2 is comprises of VBE2 plus VCE1 and this VE, right? So I can say that once we get the value of IE, we can move further for the from VB2 we'll be getting. I can say that this VB2 is equal to VBE2 plus VCE1 plus IE into RE. Okay, so far we have all the values of this particular parameter except this VCE1. So we have got already the value of VCE1 from this particular equation, that is VB2 minus VBE2 minus VIE into RE. Okay, so I can say that this is the second equation I have got, and from this particular equation we'll direct jump for the KVL at the output node. So what we will do, we will say apply KVL at the output node. Okay, I'm sorry, KVL at the output loop I can say. So let's see to it that. Okay, so we have to incorporate this particular VEE that I forgot. So if we say that V is equal to 0, that will be grounded, then this will be the equation of IE. So if VEE is given, then what we'll have to do, we just have to add that value of VEE, minus of minus VEE, that will become plus VEE. Here we will be getting minus of VEE, and minus of minus will become here, we'll be getting plus VEE. So in this equation, you just have to modify this equation as VB1 minus VBE plus VEE divided by RE. That will be your equation for IE. And further, we have to again modify this equation as well. That is nothing but IE. Vừa nãy chúng ta thấy là ông giáo sư lại thêm cái VE vào rồi đúng không? Đấy. E minus of minus VEE. So here we will be getting the value of VCE is nothing but VB2 minus VBE2 minus IERE plus VEE. Okay, so far so well, in accordance with the value of VEE, that is negative value of DC voltage which is given at the emitter side. So let's see that we want to have another output voltage, that is for Q2, that is CE2, VCE2. So let's apply KVL at the output. Apply KVL at output, right? Output loop I can say, right? For output loop, we will be starting from VCC minus, can say that IC, or I can say that IC2 into RC2, right, minus VCE2 minus VCE1 minus IE into RE, right, minus of minus, that is plus VEE is equal to 0. We just want to find out the value of VCE2. We'll kick this value of VCE2 towards the right hand side. So VCE2, that is equal to VCC plus VEE minus VCE1 minus IC2 into RC2 minus IE into RE, and that will be your equation number 3. This is how we have done with the DC analysis of cascode amplifier. So far we have discussed about the cascode amplifier. The cascode amplifier is used to get the higher bandwidth, moderate gain with CE and CB configuration if we are using the BJT,
and we have done with the DC analysis of cascode BJT amplifier. So thank you so much for watching this video. In upcoming videos, we will learn the AC analysis and frequency analysis, higher and low frequency analysis of cascode amplifier. So stay tuned for that. Learn more and more ADC along with me, along with Ikeda videos. Subscribe all the Ikeda videos. Thank you so much. Ok, vừa đây chúng ta đã xem cái cách tính về cái một chiều rồi đúng không? Thì ở đây thì mình thấy là có một cái nữa là ở đây họ dùng cái VVEE chứ họ không nối đất như cái mạch của mình. Đấy thì nó sẽ hơi khác một chút, nhưng mà các em có thể cũng sẽ tính toán ra được thôi. Đấy, cái thứ hai là chúng ta sẽ đi nghiên cứu về cái mạch ở chế độ tín hiệu xoay chiều. Thế thì khi ở chế độ tín hiệu mô hình tín hiệu nhỏ xoay chiều ấy thì chúng ta sẽ thấy là cái CC1 này, đấy, cái CC2 này và cái CE này số lối đất, chúng ta sẽ thu được cái mạch tương đương như cái hình vẽ ở đây. Đấy, lúc này thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta bỏ qua cái khi mà chúng ta đã phân tích cái định thiên rồi thì chúng ta bỏ qua những cái điện trở này. Đấy thì chúng ta bắt đầu tính từ cái điểm V in vào đây thôi. Đấy thì chúng ta sẽ được cái hình như thế này. Đấy, đúng không? Đấy, thế thì tiếp theo là chúng ta sẽ áp dụng cái mô hình hybrid B cho cái mô hình tín hiệu nhỏ, thì chúng ta sẽ thu được cái hình như hình vẽ đây. Đấy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là VI này mắc song song, lúc này chúng ta sẽ thấy là cái VCC này nối xuống đất, đúng không? Đấy, cái đây là lối đất này, nên là cái điện trở R1 và R2 này nó sẽ là nối xuống đất và nó sẽ là song song với nhau, R2 và R3. Đấy, lúc này khi nối đất đây rồi thì cái R1 này nó sẽ lại bị nối đất tiếp xuống này, thì cái R1 này sẽ bị biến mất đi. Đấy, và chúng ta hình dung còn cái VP1 ở đây, đúng không? Đấy thì qua cái nó sẽ tạo ra một cái bộ dòng phụ thuộc, ở đây là GMVP1. Đấy, sau đó thì cái GM1 này nó sẽ mắc song song với cả một cái điện trở R2 RB2, đấy, cùng với cả cái điện trở RC và RL. Đấy, từ cái mạch này thì chúng ta sẽ tính toán ra được các cái hệ số khuếch đại. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ tính được là gì, là Vout chia cho Vs, đúng không? Đấy, hệ số khuếch đại mà chúng ta tính ở đây là hệ số khuếch đại vòng kín, đúng nhá? Đấy thì nó là Vout chia cho Vs, có kể thêm cái RL. Đấy, và chúng ta cũng sẽ tính được cái hệ số khuếch đại AI sẽ bằng là GM1 RB1 nhân với cả RB1 chia cho RB1 nhân với cả cộng với cả RB1. Đấy, B1 và B1 nhá, chúng ta đọc cẩn thận vào. Đấy, và tính toán như nào thì chúng ta sẽ xem tiếp cái video này. Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, in this particular video we will learn the AC analysis fundamental of your cascode amplifier along with BJT. So this can be considered as CECB configuration for BJT. So in your examination they may ask you do AC analysis of CECB configuration. So that is nothing but your cascode analysis AC analysis. Cascode amplifier AC analysis. So let's discuss that. So here in this particular screen you have AC equivalent model for your cascode amplifier. So your basic cascode amplifier is in front of you. This is your cascode amplifier, and for that cascode amplifier we have to learn to draw the AC equivalent model. Mind well, in AC equivalent model we have to take the short circuit of all the DC sources
and short circuit of all the coupling and bypass capacitors. So I'm short circuiting all the capacitors, so RE will be redundant, RE will not come into picture over here, RC, R1, R2 and R3 will be there. Moreover, here if we consider the AC analysis, then in that case make sure that this R1 also becomes short circuited, will be redundant. Why? Because if I'm considering CC1 becomes short circuited, then I can say that R1 ka first terminal is connected to the ground terminal, and R1 ka another terminal which is also been connected to the ground, so I can say that R1 will become redundant. Okay, so R1 will not come into picture at the base of Q2 or Q1 as well. So here I have to consider the AC equivalent model. I will start from the input, that is input is given to the CE mode of your cascode configuration. So this is nothing but your base resistance. Base resistance comprises of R2 in parallel with R3. See to it that this R2 is one terminal is connected to the ground and second terminal is connected to the base. R3 is also having same scenario. One terminal is connected to the base terminal, another terminal is connected to the ground. So I can say that same as that of your Thevenin's voltage divider bias network will be getting these R2 and R3 in parallel. But R1 will not come into picture for AC analysis. So I can say RB1 is equal to R2 parallel R3. Now, as usual, we have drawn the Q1 ka, that is nothing but BJT1, which is in CE mode. So CE mode BJT ka AC equivalent model I have formed. Now at the output, I don't have anything in this particular BJT. So as far as BJT is concerned, I have to consider the RO, which is trending towards infinity. So if RO is equal to infinity, this will be having open circuit and not connected to anything, right? So this collector is directly connected to the emitter of the next stage. So next stage is CB configuration, and the CB configuration में your R2, that is input resistance of the transistor as equivalent model, is connected to the ground. So I'm just taking emitter and base connection with R2 resistance, whereas base is directly connected to the ground as capacitor is been short circuited, and at the output side we will be having RC, that is a collector resistance, and it is connected to the voltage VO, right? So far we have got some complex type of AC equivalent model. Don't worry about the model. In some books they may have written as this GM2 VPI2 is in horizontal configuration, and this RPI2 is connected to this particular E1, V2 is connected to E1, but that makes some different kind of configuration, and you may get confused. So we will not do that things. We will do the same configuration as GM1 VPI1 here, then RPI1 here. Similarly, I can say RPI2 here and GM2 VPI2 here. So just go through your 5 fingers and apply these 5 fingers, and quickly we will be getting the value of voltage gain. So what we will be doing, will apply the KCL at the output node, and that output node will be saying that we'll start from here, node number A. So if we apply the output node KCL, what we will be getting? Here we'll have to find out the voltage gain, right? So apply KCL at output node A. Okay, so do we have same thing as that of your CE configuration में whatever we have done? So you can say that this VO divided by RC, that is nothing but one current, and another current is nothing but GM2 multiplied by VPI2. So we'll put this into formula, that is nothing but GM2 into VPI2 plus. Ở đây các em chú ý nhé, đây là người ta tính AV, tức là người ta không tính đến cái điện trở RL nhé, tức là cái AV ở đây người ta tính nó ký hiệu chính là cái AV hở mạch đấy, được chưa? Nó không có cái điện trở RL. Còn nếu như có cái điện trở RL thì nó sẽ là phải song song với RC, nó tính coi như thành một cái điện trở tương đương đấy. VO divided by RC is equal to 0. Now in this case I can say that we will apply we will say that VPI2 as
is working as an agent. So I will place this v pi 2. What is v pi 2? V pi 2 is at the input side of stage 2. So I can say that this v pi 2 is nothing but this particular value of r pi 2 and ib 2, right? So let's see to it that what value we'll be getting. We'll be getting the value of vo and v pi 2. That is the first ratio that we'll be getting. VO divided by V pi 2 is minus GM2 into RC. Okay, so we'll say that this is equation number 1. Okay, so I have started from VO, I reached to V pi 2, right? And then we will again move to the next part, that is nothing but KCL at this particular node. So we'll say that this node is node number B. Okay, so with this node we'll play with KCL. So we'll say apply KCL at node B. If you apply KCL at node B, what will happen? Say that first current is going from this GM1 V pi 1, that is first current. Second current is going here, that is towards ground B2, and third current is coming, that is incoming. So we can say that this is incoming current, this is outgoing current, and this is outgoing current, right? So we'll place the KCL as incoming current is equal to outgoing current. So this will be your GM2 V pi 2 is equal to what will be the current which is flowing through this R pi 2. I can say that that is nothing but minus of V pi 2 divided by R pi 2, because V pi 2 configuration is plus and minus. So according to V pi 2 configuration, we should have the current which is flowing from base to emitter side, but here current is flowing from emitter to base side. So I can say that it's nothing but minus of V pi 2 R pi 2. So is equal to minus of V pi 2 divided by R pi 2 plus we will be getting the GM1 into V pi 1. Okay, as far as GM1 GM2 is concerned, R pi 2 and R pi 1 is concerned, it is very clear to you all that we will be getting these value in the given values as far as numerical is concerned. So let's see that we'll be getting the value of the ratio of V pi 2 and V pi 1. Shall I get? Yes, we can easily get. Let's say that GM2 into R pi 2 plus 1 divided by R pi 2 multiplied by V pi 2 is equal to GM1 V pi 1. Got these values very clear to you all? See to it that whatever value you have got, see V pi 2 divided by R pi 2 I have taken at the left hand side, and I can say that GM2 V pi 2 plus V pi 2 divided by 1 upon R pi 2. So I am just taking the LCM, so that we will be getting GM2 plus 1 upon R pi 2 as GM2 R pi 2 plus 1 divided by R pi 2 multiplied by V pi 2, I am taking common parameter, is equal to GM1 V pi 1 as it is. So from that we get the ratio of V pi 2 and V pi 1. So we will be getting the value of V pi 2 divided by V pi 1 is equal to GM1 into R pi 2 divided by 1 plus GM2 into R pi 2. I can say that this is the second equation we have got, and this is how we have reached from VO to V pi 2 to V pi 1. Okay, now we'll have to learn that whether we'll be getting this V pi, this is not V pi, this is a V pi 1. Okay, so we have reached to V pi 1, and now we want the value of V pi 1 in the form of Vi, so that I can take the ratio of VO to Vi. I can easily note that what is the value of Vi? Vi is nothing but V pi 1. So we'll be getting the third equation as V pi 1. You can say that from input we'll be getting
Vi is equal to V pi 1. So I can say that V pi 1 divided by Vi is equal to 1. So I can say this is your third equation that you have got, and from equation 1, 2 and 3, and then we'll club all these three equations together, we'll be getting VO divided by Vi. How? Let's see. So we can say that V pi 2 mar gaye, V pi 1 mar gaye. I can say VO divided by Vi, that is nothing but your voltage gain. So here it is voltage gain that I am getting for cascode amplifier with these three equations. So the first equation will note that the first equation we have got as GM2 into RC. So let's write it in proper format, minus GM2 into RC. Then we have got the value of V pi 2 divided by V pi 1 as GM1 into R pi 2 divided by 1 plus GM2 into R pi 2. Okay. Then we have got the value which is 1. So I will say that it will be as it is, you will be getting the value of voltage gain. Now if you concentrate, if you see this particular formula carefully, I can get that GM2 R pi 2 divided by 1 plus GM2 R pi 2, that will be nearly equivalent to 1 only. So I can say that we will say as GM2 R pi 2 divided by 1 plus GM2 R pi 2, right? That will be same values, is nearly equal to. Okay. So as far as gain is concerned, the gain is much similar to your value of single stage BJT amplifier. So if we say that voltage gain we have got as VO divided by Vi is equal to minus of GM2 into RC. So that is my first finding for voltage gain as far as the AC analysis is concerned. So I can say that this is the A part that I have covered from the AC analysis, and now we'll have to again move for the input and output impedance as well, right? So let's see to it that at the input side we are getting, here only we'll be getting the value of input resistance, that is nothing but your Ri. It's nothing but the parallel combination, so you can say that it's nothing but RB1 in parallel with R pi 1, that is nothing but your input resistance. At the output side we are getting only one output resistance, that is nothing but RO is equal to RC. Okay, so whatever we have covered so far, that is nothing but the voltage gain, input impedance and output impedance. Now we have to cover the current gain, right? So let's see whether we are getting some value of current gain from the AC equivalent model or not, right? That current gain is nothing but, I can say that this current gain is your, let's say, output current, that is IO, with respect to your input current, that is II. Okay, so current gain I can say is nothing but AI is equal to IO divided by II. And now I want to split this IO divided by II into n number of parts. Let's see to it that we'll be taking help of voltage gain, some parameters, some equations, and let's see, apply KCL at output node A. Now here we are not considering VO divided by RC, right? Because we want IO, right? So you can say that IO plus this GM2 V pi 2, that is nothing but your KCL equation, right? So IO I can say directly as IO is equal to minus of GM2 into V pi 2, right? And as okay, fine, IO divided by V pi 2, that will be first equation that will be getting IO divided by V pi 2.
that is nothing but minus GM2. Simple. This will be your equation number 1. And let's move ahead with the already got we have finding, that is nothing but V pi 2 divided by V pi 1 is nothing but GM1 R pi 2 divided by 1 plus GM2 R pi 2. So we'll write that equation as already formed equation as V pi 2 divided by V pi 1 is equal to GM1 R pi 2 divided by 1 plus GM2 R pi 2. So we'll treat this as equation number 2. You're getting what I'm trying to do. I'm trying to take the help of agent V pi 2 and V pi 1. So we were at IO. We were reaching towards V pi 2. From V pi 2 we are jumping towards V pi 1, and now from V pi 1 we will be getting the value of II, right? So let's try to say that this is nothing but your value IB1. Okay, so from that V pi 1 I'll be easily getting the value of IB1. IB1 is nothing but the ratio of this V pi 1 and R pi 1 from Ohm's law. So here we will say V pi 1, right, divided by R pi 1 is equal to your value of IB1. I don't want that V pi 1 divided by R pi 1 is equal to IB1. I want the ratio which is reaching towards the input current, that is nothing but IB1. So I can say that we'll be getting V pi 1 divided by IB1 is equal to R pi 1. That will be your third equation that we'll be getting. Okay, let's move ahead to calculate the value of exact value of II. So we want the value of II. So at the input side we will be using one of the 5 fingers, that is nothing but CDR. We want the current II, that is nothing but the total current, and IB1 is the ratio. So we'll be getting that one particular resistance which is nothing but RB2, another resistance which is nothing but R pi 1, RB1 and R pi 1, I'm sorry, and here we'll be getting the value current II, here value of current is IB1, and here I can decide I want to find out the IB1, so I'll be using CDR, that is current divider rule. Directly apply CDR, so that we'll be getting IB1 is equal to some ratio of the resistances, that is nothing but RB1 divided by RB1 plus R pi 1 multiplied by total current, that is II. If we take this total current from right hand side to left hand side, I'll be getting the ratio of IB1 to II, and that will form your equation number 4. And from equation number 1, 2, 3 and 4 will be directly reaching from IO to II. So IO divided by II I can make out from these 4 equations. So let's see how we'll be getting. AI is equal to IO divided by II is equal to IO divided by V pi 2, that is first agent. Second agent is V pi 1, that ratio will be getting V pi 2 divided by V pi 1. Then we'll be getting V pi 1 divided by IB1, and from that we'll be getting IB1 divided by II. So V pi 1 मर गए, V pi 2 मर गए, IB1 मर गए. I can say that IO divided by II ultimately I will be getting, that is nothing but, let's say, put the values each and every ratio. So let's see that GM2, then we'll be getting the value of GM1 R pi 2 divided by 1 plus GM2 R pi 2 multiplied by this V pi 1 divided by IB1, that is nothing but R pi 1, okay, multiplied by this RB1 divided by RB1 plus
r pi 1. Okay, so far we have got, again we will simplify this particular term as this gm2 into r pi 2 divided by gis1 plus gm2 r pi 2 will become 1. So you can say this is approximated as gm1 into this part will become 1. So gm1 into r pi 1 multiplied by rb1 divided by rb1 plus r pi 1. So this is your current gain. So far we have got the fourth value of your AC analysis, that is nothing but D part of AC analysis. So we have got current gain, we have got voltage gain, we have got input impedance, we have also got the output impedance using cascode amplifier with BJT configuration. So stay tuned for further videos where we will look for the numericals based on this BJT as well as the FET, right? So learn more and more ADC along with me, along with Ikeda videos. Subscribe the channel of Ikeda videos. Thank you so much. Ok, vừa đây là chúng ta đã nghiên cứu về cái mạch tổ hợp cascode rồi đúng không? Thế thì chúng ta đã đi tìm hiểu về cái phân tích AC và phân tích DC rồi. Đấy thì chúng ta sẽ ở trong cái video thì chúng ta sẽ thấy AV người ta không tính đến RL. Đấy, và ở đây thì chúng ta nhớ nhá, cái B2 này nhớ nhá, thì họ khác ở đây là mình đã rút gọn cái B2 này nó sẽ bằng là cái GM2 nhân VB2. Đấy, và nếu như người ta đưa cái GM2 vào trong này, thế thì người ta sẽ làm cái phép xấp xỉ, đó chính là cái GM2 này, họ sẽ đưa cái GM2 này vào trong này. Đấy, và chúng ta phải nhớ cái beta B2 này nó sẽ bằng là GM2 đấy, nhân với cả RB2. Đấy, và lúc này ta sẽ có thấy tỷ số là GM2 nhân với cả RB2. Đấy, chia cho 1 cộng với cả GM2 nhân với RB2. Đấy, thì chúng ta thấy là cái này họ tính là xấp xỉ bằng 1 này. Đấy, xấp xỉ bằng 1. Và do đó là chúng ta sẽ có được cái AV này. Đấy, nếu như mà không tính đến cái RL này thì nó sẽ cái AV. Đấy, ở đây là thế mạch ngoài mạch hở, nhưng mà ở đây là mình thì lại ký hiệu đây là mạch đóng, tức là tính đến RL. Thế thì nếu như tính không kể đến RL thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là bằng là trừ GM1 nhân với cả RC. Đấy, giống y như là cái công thức họ đã tính ra. Đấy, còn cái công thức tính AI, đấy, AI thì họ tính đây thì cũng là giống với cả cái mình tính thôi, đúng không? Đấy, còn vấn đề như đúng như là Trường vừa nãy thắc mắc ấy, tức là cái tính ra cái thế một chiều ấy, thì công thức tính chưa thế ở đây, bởi vì ở đây nếu như mình tính là nó là lối đất thì là đúng như thế, còn nếu như nó đã có VEE đấy thì là mình thì nghĩ là ông giáo sư ông đang thiếu, tức là cái VB1 này, cái VB1 này. Đấy, cái VB1 nó phải bằng là cái VCC cộng với cả VEE nhân với cả cái R3 chia cho R1 cộng với R2 cộng với R3. Đấy, trừ đi cái VEE thôi. Đấy, các bạn hình dung là như thế. Và ở phía sau ấy, tức là ông ấy cũng lại quên cái hệ số VEE này. Đấy, nên là chúng ta có thể đấy là cái có thể đấy là một cái vấn đề trong quá trình tính. Đấy, nhưng không sao cả, chúng ta hiểu được là được. Đấy, ok, các bạn còn thắc mắc vấn đề gì nữa không ở trong cái ví dụ 5 này? Alo, các bạn nào thắc mắc không? Nếu như không bạn nào thắc mắc thì chúng ta sẽ đi tiếp nhé.
chúng ta sẽ đi sang một cái bộ khuếch đại đối tượng khác, đó chính là cái bộ khuếch đại dùng vi-sai, dùng cái BZT. Đấy, thế thì cái bộ khuếch đại vi-sai này nó sẽ gồm có 2 lối vào là V1, V2 và một cái nối ra. Đấy, trong trường hợp lý tưởng thì cái hệ số khuếch đại này thì cái tín hiệu lối ra này nó sẽ chỉ khuếch đại hiệu giữa hai cái tín hiệu nối vào thôi. Đấy, và chúng ta sẽ có được cái VA nó sẽ bằng là AD nhân với V1 trừ V2, trong đó AD chính là cái hệ số khuếch đại vi-sai. Đấy, để đi nghiên cứu cái vấn đề này thì chúng ta sẽ định nghĩa một số cái ký hiệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ định nghĩa là cái VID này chính là cái thế vi-sai lối vào. D đây tức là different đấy, different tức là input different. Đấy, thế vi-sai lối vào nó sẽ bằng là V1 trừ V2. Đấy, và chúng ta sẽ định nghĩa là cái thế đồng pha lối vào, tức là V input common. Đấy, thì nó sẽ bằng là V1 cộng với V2 chia 2. Đấy, từ hai cái định nghĩa cho hai cái thế vào như thế này thì chúng ta sẽ thu được cái tín hiệu V1 nó sẽ bằng là V input common cộng với cả VID chia 2. Đấy, còn cái V2 thì sẽ bằng là VIC trừ đi VID chia 2. Đấy, chúng ta sẽ hình dung ra, chúng ta thay hai công thức này vào đây thì là nó chính là VI1 và VI2 thôi, nhưng chúng ta sẽ dùng hai cái ký hiệu này để tí là chúng ta sẽ phân tách ra cái tín hiệu đồng pha riêng và tín hiệu vi-sai riêng. Đấy, ở đây chính là cái mạch vi-sai cho cái tín hiệu lối vào đây V1 V2 đây. Đấy, chúng ta sẽ hai cái mạch này được ghép từ hai cái bộ transistor ở đây BZT hoặc là transistor trường phép. Đấy, thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà ghép trực tiếp như này mà không qua các tầng trung gian thì chúng ta sẽ thấy tín hiệu ở đây chúng ta sẽ thấy là cái IB, IC, IE thì nó gần như là giống nhau. Đấy, thì thế thì nếu như mà các cái thông số ví dụ là RB, RC, RE này mà nó không sai lệch thì chúng ta sẽ thấy là cái tín hiệu đồng pha nó sẽ bị triệt tiêu đi. Đấy, và nó cái tín hiệu đưa vào chúng ta sẽ thấy nó chỉ khuếch đại tín hiệu vi-sai thôi. Và chúng ta sẽ có thể phân tích, thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích cái DC. Thế thì ở đây phân tích DC thì chúng ta sẽ mắc cái buzzer xuống đất. Đấy, thì chúng ta sẽ phân tích cái DC. Thế thì ở trong cái mạch này phân tích cái mạch DC thì rất dễ, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có được là cái VBE 1 sẽ bằng VBE và bằng, nói chung là bằng VBE. Đấy, thứ hai là transistor đồng nhất nên là chúng ta sẽ thấy là IE, đúng không, nó giống nhau. Như vậy sẽ có hai cái IE đi qua cái điện trở RE này. Đấy, và IC thì là giống nhau. Đấy, chúng ta có thể tính ra được cái IC và VCE nếu như chúng ta dùng cái tính toán một chiều. Tiếp theo chúng ta sẽ tính toán cái phân tích cái chế độ xoay chiều. Thế thì phân tích thì chúng ta sẽ xét hai cái thế. Đây là chúng ta sẽ có cái thế nối ra. Thế nối ra đây chúng ta sẽ được định nghĩa là cái thế nối ra vi-sai thì nó cũng bằng là cái VC1 trừ VC2. Đấy, và cái thế vi-sai đồng pha V out common ấy, thì nó sẽ bằng là VC1 cộng với VC2 chia 2. Đấy, thế thì chúng ta thu cái tín hiệu lối ra, đúng không? Từ cái tín hiệu lối vào thế thì chúng ta sẽ có cái sự liên hệ giữa cái thế nối ra đồng pha cũng như là thế nối ra vi phân ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái thế nối vào đồng pha cũng như là cái thế nối vào vi phân thông qua một cái ma trận. Ở đây là cái ma trận nên là các hệ số khuếch đại, trong đó ADD tức là hệ số khuếch đại vi-sai. Đấy, còn cái ACD tức là hệ số khuếch đại vi-sai ngược.
tức là ở cái chỗ này thì tức là ở cái ACD này có nghĩa là cái tín hiệu đồng pha, mà chỉ khi là cái tín hiệu cái hệ số khuếch đại đồng pha nhưng chỉ có tín hiệu vi sai đưa vào thôi đấy. Còn cái ACC này thì tức là hệ số khuếch đại đồng pha đấy. Còn cái ADC thì lại ngược lại, tức là gì, là hệ số khuếch đại vi sai khi tín hiệu đưa vào là tín hiệu đồng pha đấy. Cái bộ khuếch đại này thì chúng ta thấy là nó sẽ hoàn toàn là đối xứng. Ở đây chúng ta sẽ thấy là các cái transistor cũng như là các cái đối xứng, thì chúng ta sẽ thấy là hai cái ACD và cái ADC này sẽ bằng 0, và từ đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái thế nối ra vi sai thì nó chính bằng là ADD nhân với VID đấy, nó chính bằng AD nhân VID đấy. Và chúng ta sẽ đi tìm cái hệ số khuếch đại vi sai này thường thông qua cái nối vào vi sai, cũng như là chúng ta sẽ tìm được cái thế nối ra đồng pha sẽ bằng là ACC nhân với VIC đấy. Và ở đây chúng ta ký hiệu gọn lại là sẽ bằng AC nhân với VIC đấy. Trong đó thì cái AD này nó chính là cái hệ số khuếch đại vi sai, và cái AC tức là hệ số khuếch đại đồng pha. Ở đây thì chúng ta sẽ trường hợp thứ nhất là chúng ta sẽ nghiên cứu cái mô hình tín hiệu nhỏ. Trong trường hợp thứ nhất là cái tín hiệu vào hoàn toàn là tín hiệu vi sai đấy, thì chúng ta sẽ đưa cái tín hiệu vi sai ở đây. Thì ở đây vi sai thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy là hai tín hiệu vi sai đưa vào đây đấy. Thế thì nó chuyển sang cái sơ đồ mạch tương đương, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy đây mạch tương đương gồm có cái VID chia 2 ở đây đấy, đưa vào. Lúc này chúng ta chỉ nghiên cứu cái tín hiệu vi sai thôi nhá đấy. Cái tín hiệu vi sai thì ở đây cái tín hiệu Vin nó vào sẽ là VID chia 2, còn cái tín hiệu ở bên phía này nó sẽ là trừ VID trên 2 đấy. Chúng ta sẽ thấy hai cái tín hiệu nó sẽ là ngược nhau đấy, và chúng ta sẽ nghiên cứu cái hệ số khuếch đại AD cũng như là cái tín hiệu khuếch đại vi sai ở trong này là bao nhiêu đấy. Thế thì để nghiên cứu cái đấy thì chúng ta sẽ xem cái video sau. Hey friends, welcome to the YouTube channel All About Electronics. So in the previous videos of the differential amplifier, we have seen that how the differential amplifier amplifies the differential input signal and rejects the common mode input signal. And through qualitative analysis, we have also derived the expression of the differential gain. So in this video, through a small signal analysis, we will understand more about this differential amplifier. And at the later part of the video, we will also derive the expression of the CMRR. So this CMRR is the common mode rejection ratio, and this CMRR is the figure of merit for this differential amplifier, and it shows how well this differential amplifier is able to reject the common mode signal and is able to amplify the differential input signal. So for the small signal analysis, we will assume all the DC sources in the circuit as 0. That means this voltage source VCC will act as a short circuit, while this constant current source will act as a open circuit. And then after, we will replace this BJT by the small signal model. So after the replacement, the equivalent circuit will look like this. So basically, here we have replaced these two transistors by the small signal model. Now let's say the voltage at this node is equal to Vp. Now during our qualitative analysis, we have seen that when the differential input signal is very small, then this node P will act as a virtual ground. So through a small signal analysis, let us prove that. So if we apply the KVL in this particular loop, then we can write voltage V in 1 minus V pi 1 is equal to
Vp. Similarly, if we apply the KVL in this particular loop, then we can say that Vp is equal to V into minus V by 2. And here this V in 1 minus V in 2 is the differential input voltage. Let's call it as the VID. So here let's say this V in 1 is equal to VID divided by 2, while this V in 2 is equal to minus VID divided by 2. That means here this V in 1 is equal to minus V in 2. Now if we apply the KCL at this node, then we can say that GM1 times V pi 1 plus GM2 times V pi 2 plus V pi 1 divided by R pi 1, that is this current, plus V pi 2 divided by R pi 2, that is this current, is equal to 0. So basically the summation of all these currents will be equal to 0. Now here, since the differential input voltage is very small, and assuming both transistors are perfectly matched, we can assume that this GM1 is equal to GM2. Let's call it as GM, and similarly this R pi 1 is equal to R pi 2. So let's call it as the R pi. So if we simplify this expression, then we can say that this V pi 1 plus V pi 2 times GM plus 1 divided R pi is equal to 0. Now we have just seen that this V pi 1 is equal to V in minus Vp, while similarly this V pi 2 is equal to V in 2 minus Vp. That means from this expression we can write V in 1 minus Vp plus V in 2 minus Vp times Gm plus 1 divided by R pi is equal to 0. And as we have seen, this V in 1 is equal to minus V in 2. That means here these two terms will get cancelled out, and the remaining term will be minus 2 times Vp times Gm plus 1 divided by R pi, that is equal to 0. And that is only true when this Vp is equal to 0. So from this we can say that the voltage at this node is equal to 0. Or we can say that for the small signal analysis, this node will act as a virtual ground. And since this node will act as a virtual ground, so we can redraw the circuit like this. So now these two transistor circuits will act as a common emitter amplifier. So for this transistor Q1, this VO1 will be equal to minus Gm times V pi 1 times RC. And now since this node acts as a virtual ground, so we can say that this V pi 1 is equal to V in 1. That means VO1 is equal to minus Gm times V in 1 times RC. And this V in 1 is equal to VID divided by 2. That means VO1 is equal to minus Gm times VID divided by 2 times RC. Similarly, this VO2 is equal to minus Gm times V pi 2 times RC. And similarly, over here, this V pi 2 is equal to V in 2. And this V in 2 is equal to minus VID divided by 2. That means VO2 will be equal to Gm times VID divided by 2 times RC. That means differential output voltage, that is VO1 minus VO2, will be equal to minus Gm times VID divided by 2 times RC minus Gm times VID divided by 2 times RC, that is equal to minus Gm times VID times RC. And the differential gain AD, that is VOD divided by VID, or the differential output voltage divided by differential input voltage, will be equal to minus Gm times RC. Now many times the input is only applied at the one end and the second end is grounded, and it is the case of the single ended input and the differential output. So in this case also,
the differential gain will remain the same. So let us see how. So in this case, the small signal equivalent circuit will look like this. So once again, if we apply the KVL in this outer loop, then we can write V in 1 minus V pi 1 plus V pi 2 is equal to 0. Or we can say that V in 1 is equal to V pi 1 minus V pi 2. And as we have seen, this VO1 is equal to minus GM times V pi 1 times RC, while this VO2 is equal to minus GM times V pi 2 times RC. That means differential output voltage VO1 minus VO2 will be equal to minus GM times RC times V pi 1 minus V pi 2. And this V pi 1 minus V pi 2 is equal to V in 1. That means differential output voltage VOD will be equal to minus GM times RC times V in 1. Or from this we can say that this differential output voltage VOD divided by V in 1 is equal to minus GM times RC. And in this case, if you see, this differential input voltage VID is equal to V in 1 minus 0. That means VID is equal to V in 1. So we can say that in this case, this differential gain, that is VOD divided by VID, is equal to minus GM times RC. That means in this case also, the differential gain is equal to minus GM times RC. And the same is true if we apply the input at the other end and ground this left hand side. Now so far we have discussed the case of the differential input and the differential output, as well as the single-ended input and the differential output. But now let us see the differential gain when the input is differential but the output is measured only at the one end. So in that case, the gain will become half. So let's say the output is measured only across this VO1. So in this case, this differential gain will be equal to VO1 divided by VID. Now here, this VO1 is equal to minus GM times RC times V pi 1. Or we can say that it is equal to minus GM times RC times V in 1. And here we have assumed that this V in 1 is equal to VID divided by 2. That means VO1 is equal to minus GM times RC times VID divided by 2. That means if we see this differential gain, then it will be equal to VO1 divided by VID, that is equal to minus GM times RC times VID divided by 2 divided by VID, that is equal to minus GM times RC divided by 2. That means in this case, when we take the single-ended output, then the differential gain will become half. So basically, we are not utilizing the swing of this other side. So that is the one of the disadvantage of taking the single-ended output in case of this differential amplifier. The other disadvantage we will talk little later. Now so far during our discussion, we have assumed that the differential amplifier is biased using the constant current source. But when it is biased using the resistor, then in that case also, the expression of the differential gain will remain the same. So in that case, the small signal equivalent circuit will look like this. And by following these steps, we can find the differential gain. So here, the procedure is very similar to the procedure which we have followed earlier. And if required, you can pause the video and check the following steps. Now in the previous video, during the large signal analysis, we have discussed that the differential amplifier works as an amplifier only when the differential input is very small. But the range of this differential input can be increased by adding the emitter resistor at both transistors. But the drawback is that the differential gain of the amplifier will reduce. So let us understand it using the small signal analysis. So in this case also, this node P will act as a virtual ground. And with that, the small signal equivalent circuit will look like this. Now here,
if you see the individual transistor, then it acts like a common emitter amplifier. But here, it is the case of the common emitter amplifier with the emitter resistor. And in one of the earlier videos, we have already derived the expression for this particular case. So for more information, you can check that video. That means in this case, the voltage gain will be equal to minus RC divided by 1 over GM plus RE. And the differential gain is also same. Now here, if this resistor RE is 0, in that case, the gain is equal to minus GM times RC. But because of this emitter resistor, the gain will reduce. So that is the effect of this emitter resistor. So now let us find the input impedance of this differential amplifier. So to find the input impedance, we will apply some voltage source Vx between the two inputs of this differential amplifier. And we will find the current Ix. And the ratio of this Vx and the Ix will give us the input impedance. So let's say the current which is supplied by this voltage source is equal to Ix. And the same current will also return to this voltage source, that is equal to Ix. So if we apply the KVL in this outer loop, then we can say that voltage Vx is equal to V pi 1 minus V pi 2. And here voltage V pi 1 is equal to Ix times R pi 1, while voltage V pi 2 is equal to minus Ix times R pi 2. Because here this current Ix is going away from this R pi 2. So from this we can say that voltage Vx is equal to Ix times R pi 1 minus of Ix times R pi 2. And here we are assuming that this R pi 1 is equal to R pi 2 is equal to R pi. That means Vx is equal to 2 times Ix times R pi, or the ratio of this Vx and the Ix, that is the input impedance, is equal to 2 times R pi. That means the input impedance of this differential amplifier is equal to 2 times R pi, where this R pi is equal to beta divided by Gm. Alright, so far we have found the input impedance and the differential gain of the amplifier in the different configurations. And during our discussion, we have assumed that the amplifier completely rejects the common mode signal. That means the output due to the signal which is common to the both input is equal to 0. And even if this common mode input signal changes, then also there won't be any change in the VO1 and the VO2. But that is only true if this current source is the ideal current source, or in other words, when the output impedance of this current source is infinite. But if this output impedance is finite, then the output voltage VO1 and the VO2 will respond to the change in the voltage VCM. But of course, if both transistors are matched perfectly, then the change in the voltage VO1 and the VO2 will be same. Or in other words, if we see the differential output voltage, then still it will be equal to 0. But if we see the single-ended output, or the output only across the one particular terminal, then for this non-ideal current source, we will get some finite change in the output if there is a change in this common mode input signal. So now let us see the single-ended output when this common mode input signal is present at the both input terminals and this current source is non-ideal. So basically we are finding the single-ended output when there is a small change in this common mode input signal, and by doing so we will find the common mode gain. And to find that, first of all let us draw the small signal equivalent circuit for this particular case. So if we see the small signal equivalent circuit, then it will look like this. So here this resistor RE is the output impedance of the current source. Now here, since both transistors are matched perfectly and the input to the both terminal is same, so we can assume that this V pi 1 is equal to V pi 2 is equal to V pi, and this GM1 is equal to GM2 is equal to GM, and of course this R pi 1 is equal to R pi 2 is equal to R pi. So assuming this, if we apply the KVL in this outer loop, then we can say that
the common mode voltage VCM is equal to V pi 1 plus Vp, where this Vp is the voltage at this node. And here this current is the base current, while this current is the collector current. And the current which is coming out of this node is the emitter current. The same is true for this second transistor. This current is the base current, while this current is the collector current. And the current which is coming out of this node is the emitter current. So from this we can say that the voltage Vp is equal to 2 times emitter current times Re. And here this emitter current IE is the summation of this base current and this collector current. That means emitter current IE is equal to V pi divided by R pi, that is the base current, plus Gm times V pi, that is the collector current. That means Vp is equal to 2 times IE, that is equal to V pi divided by R pi plus Gm times V pi times Re. That means Vp is equal to 2 times Re times V pi times Gm plus 1 divided by R pi. Now as you are aware, this R pi is equal to beta divided by Gm. That means 1 over R pi will be equal to Gm divided by beta. And since the value of the beta is very high, so we can assume that this 1 over R pi is much less than Gm. So approximately we can say that this Vp is equal to 2 times Re times V pi times Gm. So now this common mode input signal, that is VCM, can be given as V pi plus Vp, that is equal to V pi plus 2 times Re times V pi times Gm. Or if we further simplify it, then we can say that it is equal to V pi times 1 plus 2 times Gm times Re. So this will be the expression of the common mode input signal. And here this VO1 is equal to minus Gm times V pi times Rc. And from this we can say that the common mode gain, that is VO1 divided by VCM, is equal to minus Gm times Rc times V pi divided by V pi times 1 plus 2 times Gm times Re, that is equal to minus Gm times Rc divided by 1 plus 2 times Gm times Re. Or if we further simplify it, then we can say that this common mode gain is equal to minus Rc divided by 1 divided by Gm plus 2Re. Now here, if this emitter resistor is infinite, in that case this common mode gain is equal to 0. That means even if there is a change in this common mode input signal, then there won't be any change in this output voltage. But because of the finite value of this output impedance, we will see some change in the output voltage because of the change in this common mode input signal. And the change in the output voltage VO2 will be similar to the VO1. That means VO1 and the VO2 will change in the same way. Or in other words, if we see the differential output voltage, that is VO1 minus VO2, then it will be equal to 0. That means as far as both transistors are perfectly matched, then the differential output voltage, because of the change in this common mode input signal, will be still 0. But if there is any mismatch between the two transistors, then we will also see some differential output voltage due to the change in this common mode input signal. So let's say for this transistor Q2, the collector resistor is equal to Rc plus delta R. So because of that, if we see the common mode output voltage, that is VO2, then it will be equal to minus Gm times VCM times Rc plus delta Rc divided by 1 plus 2 Gm times Re. So here this output voltage VO2 is due to the change in the voltage VCM. So let's denote it as a VO2 CM. Similarly, the change in the output voltage VO1 or VO1 CM
is equal to minus Gm times Vcm times Rc divided by 1 plus 2Gm times Re. Or if we see the differential output voltage, that is VO1 Cm minus VO2 Cm, that is equal to minus Gm times Vcm times delta Rc divided by 1 plus 2Gm times Re. Or if we see the common mode gain, then this common mode gain can be given as minus Gm times delta R divided by 1 plus 2Gm times Re. Or we can say that it is equal to minus delta R divided by 1 over Gm plus 2Re. Now here this 1 over Gm is very small compared to this output impedance. So approximately we can say that this common mode gain is equal to minus delta R divided by 2Re. Now here if we measure the output voltage VO2 minus VO1, then this sign will be positive. So to just remove the ambiguity, let us take the magnitude. That means the magnitude of this common mode voltage gain will be equal to delta R divided by 2Re. Now in this case, if we see the differential gain, that is AD is still approximately equal to minus Gm times Rc. Or if we just take the magnitude, then this differential gain will be equal to Gm times Rc. And as I said earlier, this CMRR or the common mode rejection ratio is the ratio of this differential gain to the common mode gain. And it shows how well the circuit is able to reject the common mode input signal. So in the ideal case, the common mode gain should be equal to 0, or in other words, this CMRR should be equal to infinite. But actually, the value of the CMRR should be very high. So in this case, if we see the value of the CMRR, then the expression of the CMRR will be equal to Gm times Rc divided by delta R divided by 2Re. Or we can say that it is equal to 2 times Gm times Re divided by delta R divided by Rc, right? So from this, as you can see, for the CMRR to be very high, the value of this Re should be very high and the value of this delta R should be very small. That means whenever the differential pairs are matched perfectly and the output impedance of this current source is very high, at that time the value of the CMRR is very high. Now assuming both transistors are matched perfectly, if we take the differential output, then the common mode signal gets eliminated from the output, right? But at some point in the circuit, we need to take the single-ended output so that we can connect the load to the output. For example, in case of the op-amp, although the input is differential, but the output is single-ended. So at some point in the circuit, we need to do the differential to single-ended conversion. The easiest way is to take the output from only one side. But as we have seen, in case of the single-ended output, the differential gain becomes half. Moreover, if the current source has the finite output impedance, then the common mode gain will also be the non-zero. So because of that, the value of the CMRR reduces. So in such case, to increase the CMRR, the active load is used with this differential amplifier. And in fact, in the integrated circuits, for this differential to single-ended conversion, usually the differential amplifier is used with the active load. So if you want to know more about it, then let me know in the comments. But I hope in this video, through a small signal analysis, you understood the different aspects of this differential amplifier. So if you have any question or suggestion, do let me know here in the comment section below. If you like this video, Ok, thầy hy vọng là các em xem những cái video rất hữu ích đấy thì các em có thể hiểu được cái cách người ta tính, đúng không? Đấy thì ở đây thì người ta sẽ tính ra cái VE này ở trong cái chế độ mà tín hiệu lối vào, tức là tín hiệu lối vào là hoàn toàn vi sai. Đấy thì chúng ta sẽ thu được cái VE này tính bằng 0. Đấy. Ở đây thì nó dựa vào cái phương trình. Ở đây thì thầy đã viết cái RB này.
đúng không? Nó chính bằng là cái GP này nó chính bằng là 1/RP. Đấy thì chúng ta cũng sẽ thu được cái phương trình như là phương trình mà trong cái ông giáo sư trong video đã thu được. Đấy thì chúng ta cũng sẽ tính toán đưa ra được cái VE này, đúng không? Thu được cái phương trình đấy thì chúng ta sẽ suy ra được cái VE bằng 0. Đấy. Như vậy là cái VE này đóng vai trò như là một cái nối đất ảo, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ thu được cái đấy, thì từ đó ấy thì chúng ta sẽ tính ra được V3. Đấy, nó sẽ bằng VID/2 và V4 bằng trừ VID/2. Và chúng ta sẽ thu được cái tín hiệu nối ra là VC1 nó sẽ bằng là trừ GM nhân RC, đấy, nhân với cả VID/2. Và cái VC2 nó sẽ bằng là trừ GM nhân với VID/2. Và chúng ta đã định nghĩa là cái VOD này, đúng không? Nó bằng là gì? Là bằng VC1 trừ đi VC2. Như vậy là chúng ta sẽ trừ, thì đây là trừ đi thì chúng ta sẽ được là ra là VOD nó sẽ bằng trừ GM nhân với VID. Và từ đó thì chúng ta cũng tính toán được cái hệ số khuếch đại vi sai, nó chính bằng GM nhân với cả RC. Đấy. Còn trong từng khi mà chúng ta tách ra thành hai cái nối ra đơn thì chúng ta sẽ thu được ở cái khuếch đại vi sai ở từng nối ra đơn. Đối với transistor Q1 và Q2 thì đối với transistor Q1 thì nó sẽ bằng là AD/2. Đấy, còn transistor Q2 thì nó bằng là trừ AD/2. Đấy. Và chúng ta ở đây thì khi mà chúng ta tính cái thế tín hiệu đồng pha trong cái trường hợp mà nối vào nó là cái tín hiệu vi sai thì chúng ta cũng sẽ thu được là VC2 bằng trừ VC1, đúng không? Do đó là chúng ta sẽ thấy là trong trường hợp mà cái thế nối vào là tín hiệu vi sai thôi thì chúng ta sẽ thấy là cái hệ số khuếch đại đồng pha, đúng không? Đấy thì nó sẽ bằng là bằng 0. Đấy, chúng ta sẽ tính ra được. Chúng ta cũng sẽ tính được cái điện trở lối vào vi sai ở trong cái video đã hướng dẫn tính rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra được cái RID. Đấy, nó sẽ bằng là VID chia cho VIB1. Chúng ta sẽ tính ra được nó bằng là 2RB. Đấy. Còn điện trở ra vi sai thì chúng ta sẽ thấy là nó rất đơn giản, nó chính bằng là gì? Bằng RC. Đấy, đúng không? Ok. Chỗ này có bạn nào không hiểu không? Alo? Chúng ta sẽ đi nghiên cứu tiếp về cái phần khi mà tín hiệu vào đồng pha thì trong cái video nó cũng đã trình bày rồi. Đấy, thế thì ở trong cái tín hiệu đồng pha này, thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể tính toán ra. Đấy, ví dụ như là áp dụng mô hình tín hiệu nhỏ vào đây. Đấy, lúc này là nối vào chúng ta sẽ là tín hiệu đồng pha. Thế thì chúng ta sẽ tính ra được cái VC1 và VC2, đúng không? Nó sẽ bằng là trừ B0 IB nhân với RC. Đấy, trong đó cái IB chúng ta sẽ tính toán được nó sẽ bằng là cái VIC chia cho cái RB cộng với 2 lần beta 1 cộng 1 RE. Ở đây sở dĩ có 2 lần là bởi vì chúng ta sẽ thấy hai cái dòng IE đi vào đây. Đấy, do đó là chúng ta sẽ có 2 lần beta cộng 1 nhân với RE. Đấy, từ đó thì chúng ta sẽ thấy là cái thế khuếch đại đồng pha lối ra thì nó sẽ bằng là VC1 cộng với VC2 chia 2. Ở đây thì là do là VC1 bằng VC2 nên nó chính bằng là gì? Bằng VC1. Và do đó chúng ta sẽ có được cái hệ số khuếch đại vi sai đồng pha. Đấy, trong trường hợp mà các cái tín hiệu đối vào là đồng pha nó sẽ bằng là trừ RC trên 2 lần RE. Đấy, chúng ta cũng sẽ thu được. Và trong trường hợp mà hai tín hiệu vào là tín hiệu đồng pha thì chúng ta sẽ thấy là trong trường hợp đấy thì cái thế vi sai lối ra nó sẽ bằng 0, và do đó là cái ACD, đúng không? Tức là cái hệ số khuếch đại vi sai trong trường hợp mà tín hiệu vào đồng pha thì nó sẽ bằng 0. Còn điện trở đồng pha thì chúng ta sẽ tính ra được là cái RIC nó sẽ bằng là RB/2 cộng với cả beta cộng 1 nhân với RE.
Đấy. Và từ đó thì chúng ta đã thu được cái tỷ số triệt tín hiệu đồng pha, nó sẽ bằng là cái hệ số khuếch đại vi sai chia cho cái hệ số khuếch đại đồng pha, và do đó là chúng ta sẽ tính toán ra được nó chính bằng là gm nhân với re, đúng không? Đấy. Ở đây thì trong trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp phân tích sơ đồ lửa mạch thì nó cũng giống như vậy thôi, thì kết quả nó cũng giống như là trong trường hợp mà chúng ta phân tích khi mà kết nối hai cái mạch vào với nhau. Thế thì ở đây các em có thể là đọc thêm nhé, được chưa? Có bạn nào thắc mắc gì không? Alo. Không ạ. Ok, thế thì buổi học hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.